तेग बहादुर सिमरिए करना नित्यावे ताए। तेग बहादुर सिमरिए करना नित्यावे ताए। सब थाई होए सहाय, सब थाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Good evening to all of you. I know that we could conduct today's proceedings in Punjabi ਜਿੱਥੇ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। So we will conduct the proceedings in English. We are here for the next hour. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 7 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਲੀ ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਜਥੇਦਾਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਖਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਖਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਖਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਖਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਖਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। In fact, we've known each other for decades as family friends. So ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਨਾਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਲੋ ਤੋਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। But it's wonderful to welcome all of you to today's event. We all know why we're here. We are here to commemorate the supreme sacrifice of the 9th Sikh Guru, Sri Guru Tegh Bahadur Ji. And I think that on this 350th anniversary of that supreme sacrifice, it's very pertinent that we should be here in Parliament to reflect on that, but also to see what we can gain for ourselves in terms of teachings, but also to share views with one another. We have got speakers amongst us who I will be reaching out to very, very shortly. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਆ ਜਦੋਂ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ UK ਵੱਲੋਂ ਕਿ we want on behalf of Supreme Sikh Council UK to hold an event in Parliament. This is about ਮਤਲਬ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ it was a wonderful thought that we needed to commemorate the 355th anniversary of ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ I know within India is Sri Guru Tegh Bahadur ji is known as, but rather me going through the incredible account of what Guruji did and how in fact Sri Guru Gobind Singh Ji was the one that suggested to Sri Guru Tegh Bahadur Ji that he should be the one to make that supreme sacrifice when faced with Emperor Aurangzeb, the Mughal emperor, who wanted to proselytize the whole of the subcontinent and he was inflicting huge persecution and discrimination, especially against minorities. So all of those issues are why we are here to discuss and deliberate. I'm also very, very grateful to the various media representatives that are here. I can see Star Sukhdev Singh Ji from the Akal channel and also Harjinder Singh Ji Mandir from Punjab Times International. I know that as and when I see others, I will be mentioning your contributions. But without further ado, I know we've got our convener here, Chandrasekhar Singh Ji Guru, who's here as well. But I would now like to hand over to Sardar Surinder Singh Ji Jandu, who is the Secretary General of the Supreme Sikh Council UK, to lay out some introductory remarks. Bindu Saab. Yeah, thank you. ਅਸਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਓਕੇ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਚੇਅਰ, ਰਾਈਟ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਸਟਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, honorable member of Parliament, esteemed lords, member of the Supreme Sikh Council and distinguished guests, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you for granting me this profound honor to speak within the historic chamber of the United Kingdom Parliament, the very heart of British democracy. My name is Surinder Singh Jandu, Secretary General of the Supreme Sikh Council UK, an organization founded in 2010. Our purpose is not to simply speak on the behalf of British Sikhs, but to amplify their voice, their conscience, and their contribution to the fabric of this nation. Today, we gather in solemn remembrance and deep gratitude as we commemorate the 350th Shahidi Purab, the martyrdom anniversary of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib, the 9th Guru of the Sikh faith. This is not merely a remembrance of history. It's a moment to reflect upon timeless and a universal principle established by Guru Tegh Bahadur Sahib, the absolute, non-negotiable right to freedom of religion, freedom of belief, and the freedom of conscience for every human being. In the 17th century, the Mughal Emperor Aurangzeb had initiated a policy of extreme religious intolerance, aiming to forcibly convert the subcontinent to Islam. His campaign of terror specifically targeted the Hindu community, threatening their identity by demanding the forced removal of their sacred threads, Junail and the forehead mark Tilly. Life was spared only upon conversion. In May 1675, a delegation of Kashmiri Pandit, broken by the way of persecution, travelled to Anandpur Sahib in search of a sanctuary. Their plea was desperate. Guruji, the true king, our faith stands on the brink of extinction. We have no protectors left in all India. We seek refuge and please save our religion. Guru Tegh Bahadur Ji, in his compassion and a moral clarity, understood that this was not a struggle for one community,
but a battle for humanity's right to choose its own path. His response was calm, resolute, revolutionary. Said, dear brothers, the freedom to follow one's faith is a fundamental right. Though we do not wear the sacred thread or tilak, we and our Sikhs shall defend the dignity of all nations, religions. As long as we live, no one shall rob you of your faith. He instructed the Pandits to inform Emperor Aurangzeb that they would abide by the Guru's decision. With this single act, Guru Sahib placed himself as the final shield between tyranny and the oppressed. Holding his stand, Guru Tegh Bahadur ji was arrested, brought to Delhi, and subjected to unimaginable torture. He was given a choice: perform a miracle or convert to Islam. Guruji refused both. To break his resolve, he was forced to witness the horrific martyrdom of his three beloved Sikhs: Bhai Dayal Das, boiled alive; Bhai Mati Das, sawn in half; Bhai Sati Das, wrapped and cotton and set alight. Yet Guru Sahib remained composed. He focused fixed on the truth and righteousness. He neither converted nor performed miracles to save himself. Finally, in November 1675, in the heart of the Chandni Chowk, Delhi, Sri Guru Tegh Bahadur Sahib ji was publicly beheaded. Shees diya, par sir na diya. He gave his head, but not his resolve. Tegh Bahadur ke chalat, payo jagat ko shok, hai sab jag payo, jai 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 sarar roop. The world wept at his departure, yet the heavens rejoiced in his arrival. Guru Tegh Bahadur Sahib's martyrdom is unique in the world. In the world history, it's only instance in which a spiritual leader sacrificed his life not for his own people, but to defend the rights of another faith to exist freely, giving one's life to protect the honor and beliefs of others. He was not against Islam. He honored all paths to divine, but he rejected absolutely forced conversions. His stand was a defense of the universal right to belief itself. In the revelation from Guru Granth Sahib stand as a universal maxim for courage. I do not instill fear in anyone. I do not instill fear in anyone, nor do I accept fear from others. The message of fear not and frighten not offers a powerful antidote to extremism and intolerance, a message our world needs today more than ever. His profound moral courage is captured beautifully in the sacred writings. Everyone lives for themselves. It's easy to survive and comfort, but to die for others, that's a true greatness. अपने लिए तो हर कोई जींदा है, अपने लिए तो हर कोई जींदा है, मजा है जीवे जमाने दी खातर. अपने लिए तो हर कोई मरदा है, मजा है मर जाए बेगाने दी खातर. Historians have honored with the exalted title Hind di Chadar, the shield of him, Dharma di Chadar, the canopy of Dharma, and Srishti di Chadar, the canopy of creation. Guru Tegh Bahadur manifested and spread a protective canopy over all of creation. His sacrifice laid the foundation for a fearless, just, and inclusive community, and for a universal human right that we today consider fundamental. On this sacred occasion, we must draw inspiration from his legacy. Stand up for the oppressed and marginalized. Live with integrity and unwavering conviction. Promote interfaith harmony and respect for diversity. Let us honor Guruji's legacy by standing against injustice, persecution, and coercion. Let us build bridges of understanding and dialogue between faiths. Let's create a world where communities live without fear. Let's walk in his steps with dignity, compassion, and unwavering faith. That's our honor Guru Tegh Bahadur Sahib ji.
not only with remembrance, but with action, by living his value in our homes, our community, and our institution. May this stand as a true and a heartfelt tribute to their memory. 350 years ago, he demonstrated that true strength lies not in domination, but in defending the valuables and safeguarding the rights of others. So therefore today, with humility and conviction, the Supreme Sikh Council UK respectfully calls upon this Parliament to declare 24th of November, the day of his sacrifice, as Guru Tegh Bahadur Sahib's the national day of observance for religious freedom. Freedom of conscience and the right to choose one's faith without coercion. This is not a request for privilege. It's a call for recognition, and recognition of a sacrifice that belongs not to one community but to all. Thank you very much. ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ I'm very, very grateful to Jandu Sahib as the Secretary General of the Supreme Sikh Council UK for his enlightening explanation of why the 350th anniversary of Sri Guru Tegh Bahadur Ji's supreme sacrifice is so important. And by the way, these aren't just values which help Sikhs coordinate how they live their lives. These are also universal values. The freedom of religion, the freedom of belief, those are values that are enshrined in the United Nations Charter as well. I know that many events have been held over the years to explain why these values within Sikhi are so important for wider humanity as well. Thank you very much, Jandu Sahib. Now, I would like to ask Sardar Daljit Singh Ji Virk, who is on the board of Jathedars of the Supreme Sikh Council UK, and I know he's also serves as the Akhand Kirtani Jatha's Secretary General as well, a post which my Nana Ji once held. Sardar Ram Singh Ji, he was once the Jathedar of Akhand Kirtani Jatha. So I know that you do a lot of great work within the community, and now I'd like to hand over to your good self to explain further. Virk Sahib. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. I am here to just propose a vote of thanks because after a beautiful explanation by our General Secretary Jandu Sahib, Right Honourable MP Mr. Taranjeet Singh Dhesi and esteemed members of Parliament, respected guests and members of the media, and everybody who has come here, all of you together, I stand before you today not to ask but to thank you from the depth of my heart for granting me this sacred moment in the highest form of our democracy to speak of a most reverend Guru, Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, whose light still guides us 350 years later. Thank you for listening with open minds as we approach the 350th anniversary of the Martyrdom of Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, the 9th Sikh Guru, on November the 24th. Thank you for allowing his legacy to echo in these halls where laws are made to protect the very freedom he sacrificed defending, the right to believe without fear, without forced conversion, without intimidation. I thank you for recognizing that in Sikhi, all Gurus share the same divine life. Bahadur Sahib Ji was the living embodiment of Guru Nanak Sahib's and his mission, equality and oneness. Born in 1621, martyred in 1675, he carried that light through the darkest hours of Mughal imperialism, when incentives, coercion, preaching and brute force were used to erase India's diversity of faiths. I thank you for hearing how Kashmiri Pandits, facing annihilation of their beliefs, turned to him in desperation, and how he, who had already seen his own Sikhs boiled, burned and sawn alive, did not flinch. He became the Srishti di Chadar,
the protective cover not just for the Hindus but for every faith under threat in the world. He taught the world, fear not, frighten not. He showed that the one Creator prevails in all. No temple, no mosque or church can limit the divine, and in his final revelation he declared, give up your head, but not your faith. I thank you, honorable members, for understanding that his sacrifice was not for the Hindus alone, it was for the universal human rights to worship, believe or not believe without persecution. In a world still scarred by religious conflict, his example remains our compass. And so, with deepest gratitude for your patience and presence, I have a humble plea, let us honor this 350th Martyrdom anniversary by designating November 24th as a National Day of Observance of Guru Tegh Bahadur Sahib. Let it be day of reflection, education and recommitment, a simple inclusive gesture that says to every citizen, your belief is safe here, your freedom is sacred. We acknowledge with thanks the hard work of the Supreme Sikh Council UK Organising Committee and volunteers, and hope that the event has inspired a deeper understanding and commitment to Guru Tegh Bahadur's universal message. Thank you once again for giving voice to a martyr who had none in his final moments, yet whose silence shook an empire and whose courage still shields us all. Vaheguru Ji Ka Khalsa. ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ Thank you very much. बहुत-बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਂਕ ਸਾਹਿਬ. By the way, my sincere apologies to those esteemed guests who are standing. We did try to book a larger room, but unfortunately, given the amount of things happening in Parliament today, the larger rooms, there's only 2 or 3, in fact, that are larger than this. Unfortunately, those rooms were already taken, even though we booked, I think it was more than 12 months in advance. So that just shows you how many different things are happening. But also I want to thank Brexab, the Supreme Sikh Council UK, as I mentioned earlier, for all of your work. I know that you have produced a booklet also which is free and that commemorates the 350th supreme sacrifice of Sri Guru Tegh Bahadur Ji as well. So please do keep producing such publications, because I think that's important to make others aware. And given that this is bilingual, is both in Punjabi and in English, it helps not only Sikhs like myself, but also for non-Sikhs. It is very, very important that we are able to explain just what profound things happened and within Sikh history, and why Sikh history is so rich and varied in immensity. Now I would now like to ask Sardar Baldev Singh Ji Vance to say a few remarks to explain about the work of the Supreme Sikh Council UK. I know that there is they've also worked on a resolution. There's also a lot of other things that he wanted to highlight. So Bansab, over to you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜੋ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ताकि श्री गुरु तेग बहादुर जो मैसेज है सारी दुनिया वास्ते वो सारी दुनिया में पहुँचे, तो किसी भी इंसान नू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल्कुल होना चाहिए है। सो मैं अंग्रेजी में बोलांगा, पर इसका अनुवाद वगैरह करके असी फिर बाद आप दस सकते हैं। रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय द सुप्रीम सिख काउंसिल UK, presented at the parliamentary gathering Monday the 17th of November 2025. This is the way resolution starts. Whereas Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, the 9th Guru, the 9th Jot of Guru Nanak for the Sikhs, gave his life
on 24th of November 1675 in defense of the fundamental right of every single human being to freely practice their faith without fear, without coercion or intimidation. Whereas he was arrested and beheaded on 24th of November 1675 for refusing to renounce his faith or perform miracles to appease the Mughal authorities, choosing instead to stand as a shield for the religious liberty of others, including Kashmiri Pandits who sought his protection. Whereas his martyrdom stands as a timeless beacon for the universal principle that conscience must never be compelled, and the true faith is lived in freedom, not enforced by force. Whereas the United Kingdom is a nation founded upon the values of liberty, justice, pluralism, and the protection of the human rights, including the right to freedom of thought, conscience, and religion, as enshrined in Article 9 of the European Convention on Human Rights and the UK Human Rights Act 1998. Whereas the United Kingdom already honors the days of remembrance such as Holocaust, Memorial Day, and International Human Rights Day, recognizing those who sacrificed for the dignity of belief. Whereas the Supreme Sikh Council UK, as the representative body of the UK entire Sikh community since 2010, is committed to promote education, interfaith harmony, and the legacy of Sikh universal values in public life. Now, therefore, be it resolved that the Supreme Sikh Council UK hereby formally proposes to the Parliament of the United Kingdom that 24th of November each year be officially recognized as Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj National Day of observance for religious freedom, freedom of conscience, and the right to choose one's faith without any force. And be it further resolved that this day be marked through educational initiatives in the schools and the universities, highlighting the story of Sri Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj as a defender of universal religious liberty. Interfaith ceremonies and public reflection across the country. Official recognition by the government, including a statement from the Right Honourable Prime Minister and the participation by the Member of the Parliament. The display of the national flag, which means the British flag, at public buildings on 24th of November as a symbol of commitment to freedom of conscience. This is what we resolve. This resolution is not about privilege. It is about principle. It is not about any particular community or any one community. It is about every single person who believes in the right to believe, which means every single person on the planet has got the right to believe what he or she wants to believe and practice that without any force. We ask not for a special treatment,
but for the United Kingdom to stand fully on its highest values and to say clearly and proudly that we remember those who died so that the others could be free to worship in their own way. I, Baldev Singh Bains, move this resolution in the spirit of Sri Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj, not for glory, but for the truth. I ask the Supreme Sikh Council UK with all of you to join me in standing for freedom today and always. Thank you, and Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Fateh. Now I request Mr. Dilwag Singh Ji Bola Ji to second this resolution for your attention. Thank you. Anji, Bola Sahab. Thank you, Minister Casey, for allowing us. Thank you, Pat Baldev Singh Ji, for your wise and courageous proposal. I second this resolution, not just as a member of the Council, but as a British citizen who believes deeply in the values this nation was built upon: freedom, dignity, and the right to believe. Guru Tegh Bahadur Sahib Ji did not fight for land or power or even his own community alone. He gave his life so that a Hindu scholar in Kashmir, a Christian in Europe, a Muslim in Asia, or a child of no faith, anyone could pray, think, choose their path without fear. This is not a Sikh story, it's a human story, and it belongs to our national memory. The UK already honours those who stood for liberty. Let us now honour the man who stood for everyone's liberty. 24th of November, Religious Freedom Day. It's not a demand, it's a tribute. It's a long overdue. I, profoundly privileged and proud to second this resolution. Vaheguru Ji Ka Khalsa. Thank you very much, Bola Sahab, and thank you to everybody that has been involved in putting together the wording of that resolution as well. I know that in due course that's something that will be circulated amongst parliamentarians so that they can see what further action can be taken as well. And I know that we've only got about 20 odd minutes in this particular room before we head off. I want to acknowledge in particular Amrit Singh Maan. I'll then pop his head over just briefly. I think he's now gone back to look at the preparations for the second part of our meeting, but I want to commend the Maan family and the Punjab restaurant in Covent Garden, because on numerous occasions when Punjabi or Sikh events are held here in Parliament, they have freely provided catering. So samosa, pakode, thanu jalebiyan sara kuch doge aun wale samay ch, but they make sure that everybody is very well fed and watered. So thank you very much to Punjab Restaurant for all of their fine work. I'd now like to ask my very esteemed colleague Ruth Cadbury, the Member of Parliament for Brentford and Isleworth, and she has been serving for a decade in the House of Commons as a Member of Parliament. Whenever there are Sikh issues, she is always at the forefront. I know that for the last 8.5 years that I have been elected as a Member of Parliament, that whenever I wanted to launch anything, when I wanted to discuss anything, for example, the National Sikh War Memorial, which, touch wood, within the next couple of years we expect to unveil right here in the heart of Westminster, I could rely on good friends like Ruth for advice, for support in how we can take these matters forward. Because remember, it's not just about the Sikh community helping itself. We need strong allies, and there are very few stronger allies than my good friend Ruth Cadbury.
Ruth, over to yourself. Great. Well, thank you very much for letting me know about this meeting, Tan, and it's an honour to be here tonight. Waheguru Yikakosa Waheguru. So, and Tan is always the person I go to if I need to check out, what's this about? And, when you're not from a community, and you're not quite sure about the politics and so on, I always go to Tan for advice and support and information. So thank you, Tan. And I have the honour of representing one of the Hounslow council area communities, and the Shri Guru Singh Samra in Alice Way in Hounslow, that many of you probably know, is in my constituency, and it's been an honour to have been an MP there, and also before that a councillor. I was at the opening of the magnificent building and the extension there. So it's an honour to be here today, and thank you for letting me know about the importance of the work that Guru Tegh Bahadur Sahib Ji did, and why 24th of November matters. And I will, with Tan, do what I can to support the bid to make it a special official day in the UK, because when you represent communities like Slough, like Hounslow, we are communities of communities. We are communities of people of all faiths living together, working together for common humanity and common objectives that matter to all of our people, all of the people in who live in our areas, whether they be Hindus, Christians, Muslims, Jews, Jains, people of no faith. We have a really strong Hounslow Friends of Faith, and I'm sure there is equivalent in the communities. But what the Guru stood for is something that I think we all work for and stand for now in the 21st century in our communities. So thank you for today. I'm sorry I arrived late. I'm sorry I'm not going to be able to go over the road for the wonderful Pujam restaurant food, but I'm sure it'll be delicious. Thank you very much, Ruth, and thank you also for my agreeing to my request to make the remarks concise, because we've got a limited time. I also want to acknowledge within the room there are many eminent personalities, including Sandhu Saab as the president. I know that as the president of Singh Sabha London East as well. We've got senior committee members of various Sikh organisations, of Gurdwaras from across the UK as well. I want to thank all of you for the hard work that you do within your communities. Apologies we won't get the chance to hear everybody's views, but I am sure over a chai and samosa we can carry on those conversations as well. But within the next 10 minutes or so, I'd like to now ask Sardar Chandrasekhar for his vote of thanks on behalf of Supreme Sikh Council UK as well. Guru Sahib. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਜਥੇਦਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਜਥੇਦਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਰੇਬਲ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਗੱਤਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਵੈਲ ਡਨ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਡਨ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਐਂਡ ਰੂਥ, ਵੈਲ ਡਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਟੁਡੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ। there's a few object ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ, ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ all
age group. Health and safety campaign for all the gurdwaras to clearly display information in langar and community meal to ensure food safety. Panthic matters, establish framework for resolving internal community dispute, etc. So policy and legal, we develop evidence-based political policies and other policies that address the evolving need of the UK Sikh community and maintain a database. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਬਾਡੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਤੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੇਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਲੀਬਰੇਟਲੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਨੂੰ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਲੋਬਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਨੇ,
ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਲਿਆ ਰਹੇ ਬੁਕਲੇਟ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, A ਲੈਵਲ ਤੇ O ਲੈਵਲ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਈ ਤੀਜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, thank you very much for explaining about the work of the Supreme Sikh Council UK, your various organisations, and I know that it's only through collective working that the community can achieve more than the sum of its parts. I know Sir Baldev Singh, you wanted just very briefly to touch upon a couple of things that he couldn't quite mention within his initial speech, so I'll bring him back in just very briefly. ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਗੱਲੇ ਗੱਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈਵਲ, ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। It has been an honour and privilege to host the Supreme Sikh Council UK, all of your members, your member organisations who have come today to Parliament. I hope that you will have seen that all of your various activities, you have been able to highlight them here in Parliament, in your Parliament. And I think it's very important for members of Parliament like myself to be able to facilitate those discussions for yourself as well. I'm very, very grateful to not just parliamentarians like Ruth Cadbury and also the others that we will be seeing in the second part of our event today. But I want to also thank the Gurdwara presidents, senior members of Gurdwara committees, the various voluntary organisations. I know like Alcohol Free Sikhs, I can see so many of yourselves that are here that make such a positive difference in the community. I also want to thank and commend the work of Sikh media organisations. They give a voice to the Sikh community, not just for the community to talk amongst itself, but for the community to broadcast to others. And in particular, the work of Mandir Sahib, I know he's here on behalf of Puriwal Sahib from Punjab Times International, and also Akal Channel, Sukhdev Singh ji, all their team and all the other media partners that are here today. Thank you very much for providing that voice. And in terms of voice, it is my job and duty. देखो ये थानू सारियां नू इस गल दा इल्म है कि पिछले 8-9 सालां चों ये जे ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀਰ ਆ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਰਜ ਕੇ ਐਨ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰਜਣਾ ਐਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, that you have high hopes and aspirations that the likes of myself will represent your issues here in Parliament. And that is what when I explained earlier that we have allies like Ruth Cadbury here who speak and have been speaking long before I came into Parliament. But my job has been to make sure that those Sikh issues, that they are brought to the fore on the floor of the House, in the media, not just
in the Punjabi and Sikh media, but also in mainstream media as well. So when there have been instances of anti-Sikh hate crime, I know that when Jagtar Singh Johar was arrested, many of you approached the likes of me to raise those issues. I know when there have been issues, for example, like the building of the National Sikh War Memorial to commemorate the huge contribution of British soldiers. And by the way, that in that British Indian Army, those Sikh soldiers, tens of thousands laid down their lives, more than 100,000 were injured, and they also deserve to be commemorated. Those are the sort of issues that I have been raising in Parliament on your behalf. And you can rest assured that whether it's been the farmers' protests, whether that has been other issues pertaining to Sikh community issues, not just in the UK, but globally, that has been done, whether it's on a religious level, whether it's on a cultural level, whether it's in terms of some of the social issues impacting us. And also it has been our job as members of Parliament like me to ensure that those Sikh values, whether it is Sri Guru Tegh Bahadur Ji's incredible sacrifice and taking on board what his own son, the 10th Guru, had said, that who else could give a greater sacrifice, Father, than you. I think it's up to you to lead that fight, not just on behalf of Sikhs, but on behalf of those Kashmiri Pandits, on behalf of other minorities that were being persecuted that 350 years ago. And that is why we so remember that within our lives, and that is why it helps to guide us as we conduct ourselves. I want to thank all of yourselves once again for attending. If there have been say ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਸੰਗਤ ਖੁਦ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮਾਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ UK ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 350ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢੁਕਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਸਟਰ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਕਰਨਾਉ ਨਿਤ ਆਵੇ ਤਾਏ। ਤੇਗ